Sabre no sia dia toso me nu anya abo enu ntia wo benya se besi nkonwa o manga nam ne nkrofo ma do so ne ejichi na eba behwe agu yaboboa no ye de besom kase kwanso Emmanuel Odro Korea bo moden wasem edom ni nyina ta kire ana anwumre ye trasede abom kase na ebinum atifise de besi akro arawo sam yensa kan ye kire mu ese santi jama se obi abone hutuo akuni ho ya arawo sam ya bebo moden na ya bo awura ho apenchirimu. And what the State of the Nation's address said your my Ghana yet be at here pass say Mampani John Dramani Mahama was seen people. HM say free SHS the nyadi will be chum. Now was the agenda 111 dia grofonum dia Ghana faso. And the State of the Nation's address no chese ekoye esro kra keka hase no ebra speaker ebubodia welcome Mampani dada no eno okobo John Ejekumukofo wuti se bi mu kase na lado danko akufuado owo hensan sam efiri mu baaye no ye beka bi ama ye be ko yenenim ewo nsem foforom na Mampani kro no a State of Nation address no aso asade atudwa se wa sha bambo nyumeku ado se krofo bi a yesusu se o madi o manga na sika ya wonu madwane dwane national service eni ade sa krofo ni na yemfiansa ento wonum ahode so na afei yempa wonum se ba bi o mo bi a ye hwehwe no mu ye wanted. Wasama fi East so district magistrate court tena se ene ama su kwa no bia wanya mfi odu nwotwe de na begina adaka mu a yeso otu galamse ono so ase wi ene nu bone hu dwumadie nko an ode nam abayiwa ya kama no ye mobile money krofro mu akromfo bi bontuo ni ade ene anya nte se abusuya agya ne kwan Oswafa wo hwennwuma ani kuadwuma na afemfidi dwuma ensam so e de atodwa ya wo chemu se Commander Sugar Factory no wo behwa sa hu dwumade ni tutuye nya bekoso wano bebre ka ho ana yede esomna ononyafo se chemensa bonsu wo de asem de nkum bia todwa pa o de atwan yede nyina nchemu ba ene anwumre yi sade ya kan Emmanuel Odro Korea da Roma ana kase no wasamu na yede esom dwumako no anembo se ba electrical accident kania papa bo ya pa chobo mode na gibia wo fie wadwuma waso dem ya hodo ba bibia wo bia atran ye bia dem a gibia hodo nyina kania papa ye fata o ne be siesie honom ye bo se ba electrical se pa chawo ne odi bo fie ni ye mountain so ne o garden num ne ba bia porch ni ade obema ani nyina bi ne ewia ya ma electrical cables no homa ye de twa nyinam de akofie eno so ne den standards authority aja tumpia kopani bi 1.5 to 16 mm ya na wako social media Instagram ne TikTok ne bi akabia boss ba electrical as pages no na wako hwa ne ma ya showcase na wayi ni open na ni gisam ne se hu nya se ba bia wo no se kwan wa betwa kwan ba ya na so no ane se o kire ne ma open na wa send usika yenso ya de ne ma no be man ye be rap ne kama na waje wade ba bia wo bia kumasi atum andi ata akọ 410 ma fei keti adu ba ni hwenso boss ba e won krabata e ho na ya ba be piem or promise any or the padan branimu boss ba plaza no edi niam no asem 0536 095966 so and our friends 0536 095966 so and our free we are dan kro yem on sadan die boss ba si so de besuma da se nunti ya the promise ba nso asem nunti ba ton kania no na bia oti pa ho dodo ni ade wani su chi hu sada nko ye na opa bibidro bi e de atu ase a eno nso promise ba e wa ase ya se ye na promise ba bibidro a woton nyina e ya de FDA fu age atom de omu sa ase na ye nduro ni age a ya sa bompa ye de egusu se urade ni padua bia nduro be wura mu dom neboa na ensa de ade ma ne ho entono nti bidro bi on mu a tete bibidro ho oden wachina wonya bi ento e pa cha obomoden na bra promise heba oba promise heba la sa bidro ni nyina ubenya biato bidro bia wo pe bia number ni 0535 544681 0535 promise heba bidro papa ni fie ene ha bra bajibi onum ene dodo ya aka ene eboa ama adwumre kase no yede asom se de bia yede esom mo no Wofa Atta Frimpong ni mitin meni aba Maame efia Nyarko happy kase bonu nchemu ni kase ni nchemu ya kwa amane so na ye ni yenua na nasapon bon komo wo bo nchemu ode ma ne san ye nyante ye se okokopiem wa Asante Jamaase a
no search na afo kropa be de potem wonom say opani bi odi mfirihia be say de osonsia 76-year-old man wabone hutuo reho na ahomete na azapon minia kuma boy amane na yetan wonsem yi ho to minia me da se areho sempa na asi jamase se de okay na opani ye fa no kwabra Frimpong ye wono brada ene brada nsi na oje ne krafi ni nsem edi amanfo de fred no ane kosen na oti abusua fie bu waba be sisi abusua fie de kama ena ono achimu na ntokwa abusua ntokwa nti ase omu nyina atutu ena aka ono na ti wonom na owo yire ewo babaako ewo honom na ne yire no ene ne fie a ono kosi ni timu no ebe so free Bosheba building Echo Central Police Station ho ensheda nwa nto ba no kokoda ho a na okofie na okoye duane e dia abredo eye juada ade chi branda no aba no kokoda e wansoro ntem be no otwe anapa e branda no pa no otwe e na okokoda e okofie papa a nye bibia se ofisi okunu wa gbekunu na bibisa wanti fi enti ebe obe no miensa ho no odi nana baako e ne ba omo ba baako no ne ba a wanye mfie du miensa oru to school no na so aba be fa aduane no odi akoma ona nano edi odu ona nano hodomo a na se okita safo baako nti atum anu anso odi safo na ebie no odi ede na kusuo nya kola kitu edu epro no hono edu hunu se tokro bi da epro so hwe video 1 second video bi am de ba hun se pro no China don bi tokro bi edam ti akwara no hu ye no se tokro no dem wo tira se na why na bebo tokro wo me na epro ho no wo ya no hunu nipa kro eno ye se so kita safaro no di safaro bi epro no obi epro no na ne na ti akonyam ena ni tiri ehwe ewiem ena akonya etu eda no ho ena moja atire no ena kese ne benkum ni yafuru benkum no fu benkum na se ewo tutokuro akwara ni de so ni akwara kito ni bibi enu onya ne nana mdi wadua na ba mdi wadua na ba na oni nana nyeso ena oka punu tu mu ena osa ko fie koka che ni maame ne nana se be hwe na nana me ko e waka ni tira hwewiem ye fre na wonyeso so obo ba yo be bie punu no mu se wabo no hutu wono ankasa agiri nkofiri nsem na ehwehwemu a police wo baaye ye mo police wo abaso pa ye jamase police pari inspector Daniel waya ade odi nkofom ya ade pa se de be ya amanwu ne ma basia dan fo lutu bombo hu ban yi pa ejombo madi boy bo mo fra amunu de koi dan hu se no atwere krata bi da hodom ena etu abuba so mu hu bienu eti ni nchije mu se odi kan atutu do ba akusu goku no ho ba oto no amoro eno na ekobo China do num e de pi ho eji wo so mu se asetu bi ato bo ma hu ba bi efiri e da papa de pie fi de dem e ba abonchi ho em se no ka se bi etu do abobi to ba din ma di mo wa hu obi na o sa ko wura honom encheche no hu se tu na to edu se moja se de na asi awo no a na sa de yifi wa ba no otwe no pa no elem so ku no ho eti apoliso no eye nhwehwemu anso enya ade a obia eni ku no ono anka se wo tutu ba ko no obufa etu abuba no a yato no mienu ba ko no tuwie no ode koto ode to de mpaso ana ba ko nsuru ombu tu no nehim edu ono anka se da gini nkwa firi nsem wo be sa se ade ntina oyesa wodi na busuafo ntokwa eti wafa che se wabu omo sidan ama omo nso abusuafo no nyina ye eti bi bekum to taka sa asem no but sada no wanka bi waye bi anso anche ne ye ne bar se obagini ko finsem ade achi ya obodi aduane koma na no brada omu se odno ankasa abon hutu ama we free access for asase so nia ba ma sapon kuma na wase na fancy asemo nti moja no na ada na fuso saa no sa ya no so wonu nyamfo pa na bi oti akonwa no so se form ho moja no nyugo police one chese omu fa tuo ko aban ne tuo no ne moja ewu tuo no em so de
etuo no wɔde kare ne bono kyɛ sɛ wɔde bɛn no paa ɛna wɔde etuo no to no esi mpa no so ɛna wɔn sɛ dua bi nso da etuo no nkyɛn ɛna wɔde dua no ɛprɛse trigger no to wɔde dua no prɛse yɛ no na wɔde bɛn no ɛna to yɛ a etuo to kuro saa tiri nyinaa wura mu first one wɔn hunu yɛ ɛna pia abɔnten second one na ɔyɛ yɛ a ɛgye ne nkɔ firi ne nsam. Asemo ye abraboi ma ya no asesa pon kuma nti na ne ye ne esi ya na ne ko ye asemo wo bi ho a we de branso o hwesi o situ o timu sa ne we de efe papa ni munyamfo o che kra na onye obi o ya basabasa no finiu waboa busia Yan Twasway, na yeba the State of the Nation's address is so na ya ene mampani John Dramani Mahama editu jano ne tell my tosu mienu de edi kan kra ya wode wo my Ghana ne tebia said ye TSC e ho nsam akotudwa na ebra ma hye bedwafie mo de nsam utudwa no ene wo chem se free senior high school ya ne free SHS ya na do danko akufado de baaye emfie mpinu nu du nso no se denti na wo so twam wo bia no chief asempa kodo wo ntwam na emom hyehyɛ ye pa eno ntutu ye pa ye wo ho ni nyina wo behwe na watumi ya ma na gina brane na asom Ghana fo asom manfo asom pamu pa eye ena wa chem se je se wo bu nkonta kora ato ano a aban dada no amanwesem ntini ni pa dodo wo so makosu ni se wo bu bi gumu ene ho nsensem bebre ne nsam o kan ye yenko. Mr. Speaker, honorable members. Mr. Speaker, honorable members. Once again, for emphasis and for the record, I, John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, will not cancel the free SHS program. I am determined to make it better by improving its implementation. And also, for the record, students who have benefited from the free SHS since its inception are about 3.4 million. The figure of 5.1 million beneficiaries, as put out by the previous administration, was an exaggerated and false narrative calculated to achieve political credit. Mr. Speaker, while the free SHS program has improved access, the implementation of the program leaves much to be desired. The outcomes of the ongoing National Education Forum will guide our reform efforts in this sector. Mr. Speaker, in line with our promise, the Minister for Education has announced the restoration of parent-teacher associations, PTAs, in the running of schools. It is important for parents and communities to participate in the administration of their schools. The Ministry of Education and GAS will, however, ensure that PTAs do not impose unbearable financial burden on parents and students who cannot afford them. Mampani semu se jata John Dramani Mahama so hono ma osade atudwa se na ban no ye ntoto ya hyehyeye se double track system ya ewo free SHS mo obi ko school bosu me no obetin afie be bosu me ensa ne nan ansa no wakobi be yi ni nyina afio. Mr. Speaker, the double track system remains a challenge, and we are committed to eliminating it by accelerating school infrastructure expansion and completing stalled educational projects. To fund this, the Education and Finance Ministries are working to uncap the GET fund so that we can accelerate projects in secondary schools. As promised, we have begun improving secondary school feeding, and the children are getting better quality food as I address you. Efforts to decentralize school feeding and food management include strengthening procurement and store management records capacity. Once completed, food procurement and management will be fully handed over to the secondary schools to do their own food procurement. Ghana man penino no nan so hono ma science, technology, engineering and mathematics STEM. Enwomesua no wose nhyada ni se yeshada tennis school nko akeke. E wose levels ahodro ni nyina ye kire na enkwara ahodro nyina nso nyamu chefa. Mr. Speaker, science, technology, engineering and mathematics are central to national development, STEM. We'll therefore expand STEM programs at all levels to equip all students for the global economy. We don't believe in building single standalone STEM schools. We believe that STEM must be part of the curriculum of every secondary school. Mr. Speaker, regional TVET centers of excellence
will be established to provide practical skills. Every region will get a TVET Center of Excellence to expand technical and vocational education training. Enti sadia mampani aka na mantam bia no omo beye TVET asuyeni bi ohono ma omanfo anasa nkola ebenya ntete ya wonsa no so besom bie na akokwa wonsa no a ebeboa won kasa setena ene wabrabo eye Ghana mampani esremu seja ta John Dramani Mahama na mani tibiafo ni ye State of Nation address kronra ya mrase dwafiemu mampani John Dramani mama enche ye Maame afie Nyarko abobo bi so na yedi bia so mu ni fa ba bi so no de efa apomdi mu no kirem se nyame anim no krenie agenda 111 ya NPP abane enche ye omu etwa mu di si won mani so no kire se onum a omane pa ene se wo kirem a agenda 111 no kire se kurukura de ni wonum a sabra ye ka se eye adwuma eboa oma no apomde nsem ni ade no se wo ma nhyeda enya ba bi pote se ha ne di sika firi ya yede edi dwuma no ne ekosi broni kan source of funding no wo ma nhyeda enya bia ma dwumadie no ti akwakoye asa woram to dwumadie bi ni ade sa ana wo kirem sanso kura mfa ho se ya nhyeda enya bia pote ya hu sika firi eba ene ade no anka budget akomesika mu no sika yetwade ma aban se onfa ni sa adwuma onfa mo ane ade no ka anya bibia kura emu aduonu mienu 22 de osenka nyame adom yawie na esom woma no ewo apomdin mu a sabrenka ayafo komu koja ayahwe na enso awrawo sem ne se wo se agenda 11 dodo no akura kwa afi ni etwa fande han. The Agenda 111 program, which was started as a knee-jerk reaction during the COVID-19 pandemic, when the Ghanaian public had begun to appreciate the significant investments that the previous NDC administration had made in healthcare facilities, and began to lament the many hospital projects that had stalled under the previous administration, a promise was made to build 111 hospitals. Mr. Speaker, I'm sad to note that there is no dedicated funding source for such a gargantuan project. Mr. Speaker, for the record as I speak, not a single Agenda 111 hospital is operational. In any part of Ghana, I challenge you, not one is operational. Mr. Speaker, and it is worth disclosing that $400 million has already been disbursed under the Agenda 111 project. Mr. Speaker, at a rate of approximately $80 million per hospital, this $400 million spent could have completed and made operational at least 22 of those hospitals. Mr. Speaker, I have tasked, I believe that the money should have been focused on completing a number of hospitals and making them operational instead of spreading it over the current 111 hospitals. As I speak, some are at the foundation level and not a single one is operational. I have directed the Minister for Health to present us with a plan on the way forward for this program. And let me add that we are open to public-private partnerships and franchising to complete and operationalize these hospitals. Yo, na ninyina mu ana wade akra eto so. Owura apomdi mu no chirim se eye konkura yare ya ama na omene so eye cholera yare ya o manga na fa baabie ate se no nipa bese aduanan kron 49 ana yare no age omun nkwa. The unpredictable nature of disease outbreak suggests we must make our health systems more resilient to shocks. Since October last year, Ghana has faced a severe cholera outbreak. As of February 17, 2025, I'm sad to report that 6,300 suspected cases, 545 of these cases were confirmed to be cholera, and unfortunately we lost 49 of our compatriots. The outbreak has affected 118 districts across the Greater Accra, Central, Western Ashanti, and Eastern regions. To control the situation, we have launched an aggressive vaccination and public education campaign, among other interventions. Mr. Speaker, sanitation within the context of infectious disease outbreaks, personal hygiene, and environmental sanitation must be a major priority for us. Our cities and towns must be made cleaner.
than what we currently have. Yo. Na ninyina mu no ana CSM cerebrospinal meningitis enso waka krafa ho a wo chirip se no so nipa dunsia ana akumodum ewo oman watifi FM. Mr. Speaker, as I speak, the Upper West region is facing a severe meningitis outbreak. As of February 17, 2025, 135 suspected cases of meningitis were reported. 22 of those cases were confirmed, and unfortunately, 16 deaths have been reported across 10 districts. We've instituted free treatment for affected persons and deployed a strong national team of health experts to encourage early reporting to health facilities of suspected meningitis. Mr. Speaker, as outlined in the 2024 manifesto of the NDC, my administration is actively developing the framework for the rollout of the free primary health care program. When fully implemented, this initiative will mark a significant step towards Ghana achieving goal number 3.8, which is universal health coverage of the SDGs, by eliminating financial barriers to basic health care access. Also in line with our 120-day manifesto commitment, the composition of the technical committee is far advanced, with plans to establish the Ghana Medical Trust Fund, also known as Mahama Cares, in the coming weeks. Ghana Mampani John Dramani Gonja de Sekronkro Mahama Nene Aniati. Na ene e was so na no asiane bra ma shebe dwafie mu kasama for Alban Somana Kingsford Bagbin ask Bagbin na obobo atichire ni anintini ya omo wo hono no elu so oba mampani adadafo no e na oba mampani dada John Ejekubu Kofo edin na na adudin ama enti na so ma otene no e wo mu se MP oba ba ku bi ta se na na ado danko akufado na na ado danko akufado Bagbin sreye e na so omo wo ho. Honorable members, we have to prepare for all eventualities. We have the following distinguished dignitaries with us. Definitely, after welcoming His Excellency the President, he is not here alone. He's present here with his spouse, by the name Her Excellency Lordina Mahama. We have the Vice President, Her Excellency Professor Nana Jane Opoku Ajiman. We have the Chief Justice, Her Ladyship Gertrude Tokonu. We also have the spouse of the Chief Justice, Mr. Francis Tokonu, and definitely the spouse of the Speaker, Madame Linda Ofosua Obo. And we have a number of our Lordship, the Justices of the Superior Court of Judicature with us here. And we have the former President, always present, His Excellency John Ajekum Kufuor. Honorable members, please, we are recognizing those present. Nti wa unu said ya masho ya form yo ma de try ata nkolo mu school mu no ya ka kai no se omo wa ha no eni ye bo mu di se omo sisire ya se madam aba class and teacher aba class na obi aya boni aya be boni aya twen aba no o se de bi mu sisire no aha sa ena e course so e wo ya na mrase yo film abo if you no na ti o yere pa kan news ne promise bia no ni Ghana e anko ya ni moy ana ono so mo declare no fugitive onzo I wanted yana President John Dramani Mahama State of Nation address no ase what you to just say or say bambo nyumeku out was adawroma abani etwa mu enche ye abreso National Service dwumadie mu oni a
efa niti kwanso bu o man fa so na wo ba bo man ka bo man krono ne ade no na ewi akire onu madwane akope amawo du obi esu atran firi o man ga na mu se ye ba yiro nu pa chiti ne ade no wo se bambo nyumako no moten enfa tabo nto nyina ntiri so na ye modon komise ye hwehwe onum ma ye wanted no to ntane a afi won ma ho de ya won mo man ga na mu yensa anfa yensa ento so firi se wajiri sase ko ba se yesusu se obi abo man ne kro no a obi asisi o man no abu o man no afa so nipa no mfa ne huni o se enhwehwemu na emra ye adwumanu nti o sere wonum se ko se enhwehwemu no ebesi ase won ye adwane afiri o man ga na mu no yen declare wonum wanted o ma setting so enviansa ento so. Mr. Speaker, as part of our Operation Recover All the Loot policy, ORA, I've already tasked our investigative bodies to bring the culprits of the National Service Ghost Name scandal to justice. Such brazen theft of public funds must not go unpunished. It is estimated that the criminal addition of more than 80,000 ghost names could have yielded the suspects over 50 million Ghana cedis every month. Unfortunately, some of these suspects are believed to have absconded from the country already. I have directed that they be declared wanted and their assets traced and frozen until investigations are completed. To achieve a legally robust regime to govern national service, I've also tasked the Minister for Youth Development and Empowerment to coordinate and present to Parliament a legislative instrument to support the implementation of the newly passed National Service Authority Act 2024. That's Act 1119. We will introduce short military training as part of our national and discipline into our youth. The administration of scholarships is another challenge. It has been fraught with a lot of challenges. We Mampani John Dramani Mahama ana yasa atene nkaliemu. Ya twaso awon sanfu from a ya demo e kwa wasamen fi East Magistrate Court ye wo hono matena se amorua bia ana bema wanya mfie du nwotwe galamse ho adwuma na oye ye frɛ ne ya mensa empanifo ache no e wo domi abra wasa domi abra mpachamu ye chene ya se galamse hu nubone eye wi ni nubone hu dwadie na se de galamse no ojaye no wate asimu ye no hu dwuma nko a na wodie na Chief Inspector Abraham Ayite e de chechemu che courtfo no se 31st January no eye opepon de toso aduasa ba kwa na de twato no omo ye operation odomi abra mpachamu ho no ma na cheto mu kopie no so na polythene bag ekita no ani muni ama no cheto mu kohwem no wi no rose no makoma 43 na ewo mu ene se omode na abegina court teacher kosa na wo ho no ma oto nkra na ma yesi anche bia no yin o wasa domi abra wo wasa Memphis mensen wo atoemanto mechire nana okun auto so emienu obode ru kese pa wo ni krom wo ade efe ni wi cocaine enya ade a obesoso so nana domi abra ati timtrunko a omo ehese obi bi ebehia anase ba beto se unu wi no ne nsaso mu a na odoko police na wakwakọ yi wano wo court yibo wa na wakofa wasotwe wa ope eno enam so ma nana ene ne penifo na mo hia abrante ya wadi efie du nwotwe 18 years osanso galamse operator ne din ade ya mensa abrante ya ba na nanu hu se bag bi esen ne kom aye bag tuntum bi esen ne kom na twa se wo mo akohwe bag yi mu abrante den na wo bag yi mu a oso me nkrata bi ena ewo bag yi mu yesi bi so me yenhwe ne di be yesi ma enum na abrante mpese obebie bag yi so ha ena nanu penifo yi abomode ebie bag yi ko bie mu wi ya ya chichi ro Mako Adriana miensa 43 rows of we na she the bag mu ene nanan ebisam ukonye free also na danfo bi no de man say onyi tamane wadanfo say hwan yo ye dokọ akoma police ene ni mejina court adeke mu a eye police chief inspector Abraham Ayite bra ototo abranti ya no o kire mu say
Ohine ni penifo ya mo abode so mpese wi ya na kokin ho sa bi pio mo no ana na ba ya won de rubber bag tuntum so aka wasa bag say na wi mako 43 na ewo mu a wo ede no abrewom na bra ye de ko gina adeke mu a judge ya otre ko djuma tutu na no ebisebisa no ba bia onya asa wi ni fi no o se na yonko bi na ode ema no se onji no fa na ebetwa se o se ye de abranti ekosie aban kokum na si adefo etumi enhwemu yie efasa bi ya wo hu abranti hu asa bre ya che no wo fa ho emura na se report amfamre no no begina so na wo hu asotwe ko a obetumi de ama eye ya o mensa enti teacher kosa amane bo eno no ya mensa 18 years ya we hu adwade na they say wo ja galam say no say wo ya aprosi for acha na na de ko ja wasa Memphis East District Magistrate Court emu komo na teacher kosa e de aboyin yo na onunya fa Alexander Fenyomake na mrase odwafiem wokasa efa ensemu amampani John Dramani Mahama de batudwa ye State of Nation address ne ho no wase ne onam nkra mountain so a omanfo nwumfufuro bi aba ho no muto na ne de enum se nwumban no amaso Mahama baako termination bebre Mahama baako termination bebre ni nyina ye woni ayefa wona aban adwuma eto abawie ye na aban ya hyese yenyi onum nyina di mu onum kofie ni ade ho nsem na yenti se de ononyamfo Afenyomake kasafa he in his administration in less than 100 days all we know is sack them dismiss her Mr. Speaker, on the streets of Accra today, the youth of the country are saying that Mahama Baku termination bebre. Mr. Speaker. Ononya for Alexander Saine Afenyomake ana yete nini se ochre se ne enkramonte so mabunu ne se Mahama Baku termination no bebre na sama wo ke dia kai me madam fu bi baketo a na ne maame wo ho a na ne papa no so me papa baako me maame baako me papa bebre ne papa wo ya me papa baako me maame baako akora ne papa ni asembe na akora ne kofa ba fi o sa no ne papa ni wa no me maame baako me papa baako me maame bebre akora ke 3 years ebi on enim ni wahu no de to nanyum me papa wo ja me papa baako me maame baako Mahama baako termination baby politician ya twaso ewo ensamfufuro mo swafo ohwe adwadie emfididwuma ani kuadwuma ho dwadie nsam eso Minister for Trade, Agribusiness and Industry Honorable Elizabeth Ofusu-Ejare wakwa probo ewo Commander Sugar Factory ho na enumuno no wose wono ne bosha wo hye no bebe so obedi so ni nyina ne se wo be hye ese animanimu ya ne ahohare so Commander Sugar Factory no ebe ya adwuma na aboa mabunu amwatimi anya adwuma ya wose ya matichu so dana koma so pa ema ya ne di edwia ahwedie ema ya de ya sichiri no enu nti se afidi dwuma no ekoso anama no so adwuma ekoso nti ne botaye na ni so ade se de mampani anya arehemu wonimu no obehwe no waye se adwuma no ama Commander Sugar Factory no agina na nan so ebiu ye bo mi di kra me me ye vetin na yewura MP Dr. Tamils eba mi fie dada ye bo mi di na ye so bi dina bi gate because ya yewura ya na sem ni say honorable say we trade minister na wanye adwuma bia na o ma Commander Sugar Factory ye adwuma we bi wadwuma e ma mi hu say oye MP adwuma ne da na koma so afei ye regional minister eno so krekre honorable Porto Commander Sugar Factory ni dabe say papa na wan trust bra ye me feni say mo panyimfo a omo ha no eni je hu say adwuma ebe kwaso Nyarko Mahama eyi mi se me soafo abetwe trade agribusiness and industry no okache mi se wo didi o mi mu say Commander Sugar Factory wa she okatecheni ne panyimfo bo say ebe baso me hwe na infraso
your bracy yeno on an yemshin on a share amana ye. If you say on our bread into a person who a bread on fast one. The show was say, why you send a swap one? Commander Sugar Factory, a shame inside ye. Now there's a swim you look around here about 2 minutes to day. Let us have so many apples. It's a mirror one of the Ashamis and say, ye money and any children. Now, Mr. Mammy, Mijao Mamba, if you see who saw the show of answer, or get no your money trussel. It's Miss when we are your money be show. Now, Commander Sugar Factory, if you last at year soon. Now, you're not telling about any of you, my ye. Now, you prove her bra, I come. It's me by your master. Best I'm by you. Let me pray the pa, or my share. I'm a Jumay, I call a name and beat your Honorable Elizabeth Ofusue Jare no any attending canon na yo so afọ hwe enwuma kuyadwuma na afi mfidie enwuma ensam so na okatachi kwome ya otoso nwotwe eye manhene yo commander wo so obese wo so afọ yi esa so afọ abayi nyina ba ho behwe so mokwa na yehu buada wo sere no onu ni die o manfa so mra so ma wo ma che besia ba be da why you vetting no me treating wo papa wo se malike na my monitor na asama ke mamu yo mudu mi TV mama dey an akasa fa Commander Sugar Factory wo pe na me so fi bezi mama music commander masre mama nde mbe ha be amba mba ye bibi o bi ma be bi wo wa building masro ni nyam fosidi ifu na America say kroya factory sim nani mumbehu yi sola okwa Ivory Coast yi sola okwa Nigeria yi sola okwa Liberia nyahwe sunsondo edwuma owa anapenyi bi nusu bi sabo adowu no nuke rokijine ojina abe minum da odo a obi na hwe wo kura mpa ade basan wo ye hende siri atukutuku ro ya da jiro akahye fum na ade wetwia na no so kura mpo no se ye ndama yan saba kan ye ne bebu na ye commander nko Ghana se factory here above Central Region. Okatachi kome ya otoso enwotwe ya wo ye omanhene wo commander ne ne ete ye no na ma hye badwani wo commander edena egwafo abrem care constituency Honorable Samuel Atta Mills ono so asre ya wache mu sese omutimi aye Commander Sugar Factory no ama na gina na so nipa ba mpimu num 5000 ene benya adwuma wo maye order one factory no ye sese ade me asase onye na ibenya asase pi na eza ye na ile ibenya ahwere na samples papa na ye hia na eza ama afar for equafon me ho nyina was aye sisi ya minister na ba about share we hu machines no mo fa wo ejuma kaka kriko hode ye hu ejuma kaka na ya be sha sina ya yeti samples na ma ekwa eni ayati ye Honorable Samuel Atta Mills wono na ya ma hye badwani wo commander edena egwafo abrem abato mbesiaso yo ya ko ya nanim ewo KaseƐ num na zanta moka ye dia to manim se adanse kwapi ayene na na adwamna kwabna oyi akon toso mienu na ni abre pa se wono de se de ni Europe mso tumfo se tu abio eso akon gadamse so se ma wo hene bia ntra o ma gadamse enkoso na fefade yem ade no sa pepepe ena obedi so nti ene wasagadanse fo ye ma na sentam wo chiribinum ade wonum ekoma aposifo kotu tu asemne seda ema onum eyese yenkopa adanse bebere mfamra meka oni aje ne kotu sa kwa asetena o sa ansem kro no an obo ase circuit court kwa asetena na izana mark debor ono neti adwamu anu ochirim se sa nipa na ye de gadam sensensem eteta wonum ani ade wonum enko romande na march bosomi yebesi ne de tosomi ensa ena wonum ensa amra court na bra court esi sa ginan na court esode ye no na nadwamna yi akwa tosomi enu ensam ya wode etudwa ye ntie mfiri onu ananum mani aso na nipa nan no ma yemo be no kwaso anu ko sankofo no machines na saka ntesa no yemo so de me didi se date na odi ahye no court ahye se yemo fa machines ni mra intimania age ewo bill na odi ama bi mu esa toso bi mu sankofo yi ni yemo na mehwehwe yemo a mehwehwe yemo ankasa ye yemo mu den sase no ma yemo mbe adwuma no yemo na mehwehwe yemo
Entimini police for Busua, a good Dinkutaho. Yamoko Akocha him a ho, or say this and lawyer bat San Wakasa. Intimini Muse, the lawyer and Baba Mia Matron and Numasem, Nafe, Yadina Bedina, Emranin, near who said, or can who be an answer on Kamubi, because the Sia, the Oko Krono so be and said, or non a man Colano, a year Juma. Intino, me free ham and lawyer, that Trocrat Diama, Regional Police Command, near Mark say, the next court date, the assembly. Yam the Maame Baba court na asam atwaso mo edin kan ma remand no ba ko yare enti court man bail ansa na ene eso yare nso de eba enukre doctor report na ba ye nyina hwe hu se ampani pan yare to man bail no ne kwaso anu enti no de yamo amaka se na hwe se yamo so benya bail next court date pe ne nyina mu no yamo den sase no ma yamo se no yamo ne me hawo yamo na mpese yamo begina omra nanim ensese mra ni tibi ejabi ohini senka kurubi afia Kenya ni sene yensuo nyina adane ateche no nana dwamena yi akon otoso mienu eye adanse kwape ahene no ono ani di akire den sem yachi galam sem yachi den dabi e be kokoto bi ono na di onu koma aposifo eno asha ama na kokoto no ono adi akire dabi adada oh afia ka asem no ka ni na awotwe eyo ye kwama nsu tontokrom amanse south mensim wo manso dubia constituency omanfo mo tontokrom ene o assemblyman unit committee for o maka bo mo maye communal labor kwasafo dwuma ni bi o mu kiremu a o mo kwan no portals na ma bi ayeza bepo ene sisi ho na ekum nipa ya ha adwen pa wo ho wo maka sa aban ni mpanifo bebo o mo maka nti o mo aye kwasafo dwuma ya o maye ho adwuma eyie na unit committee chairman Owura Kwabena ni munyam dodo na afra no konfo kwa de wo chechire mu wo hawo ene amane o mo fem wo kwan bone no so ene akra o mo hwere ana ma yakofem fidie e de abegusu se ye be pono e wo se etwa na tofom se de be yetimamufu a eto ma yi mu no e be nya ahoto e wo kwan yi so entimu busa ya na ye unit committee ene assemblyman de ye pese ye boa ma aban no enwuma etumpon entina be bosomi mienu e de kɔ ne miensen ye wo bepo yi so a ye so adwuma ya amoa ye ho a menyini sa aban no so bete ye nka abeboa ye wia ye bepe chippings ne bi di aba ene cement na ya ba be gu concrete ama apagya kese se de be ya entimi nsɛn ntem na aboa ye ntimamufuo ye de etirimpo nyina ne se ye amana sha aban na nimunyam aboa timamufuo nso a omofa kwan yi so ene awu na ekoso saa na emani nyina atom ebetwa because kat me hwe wona emu nipa nyina ekoso bebri e okwan so eno ntina ma ya fa ato ye nso a ye se ye nyina ya aban em se ye be ye no eno nso na eboa ma aban na nso ehunu modern ba bi akuru ebo na wa na mo bi awatu afa ho manzo tontokuro mo kwan a na akoye se bepo no mo a ye kwasafo dwuma ye o makofa afidie abel level so kama yo mo se aban so emoa na temamufo na bi so KaseƐ kire wo ha wo mo fam ene se de ema wo mo no bayan so eka ewurem ye ne bre so pa na ye de kasa yanse dam se ye yan kwanti e ka bia en se de ni ye na ye sre ma bayi president Mahama ene ne benefit se toto problem ye wo mo a say you nyafa ahudie Ghana nyafa ahudie e say Ghana NDC bakana to krom ya pai president bia mo disuda abe bia ba ya oba be bia pai suda say people wey edia ya beto ya 94 ne friend ni dindi akotokore na edu insutobra kantimemfo ye kura ye kan ye kura ese no ubokosoro akafo wuntimemfo and they do a baby and so on. The same thing the Puntimemfo. Eti or how are ye nyan wo sa people we so no. And your how kitwa. Say, Ohe and Punto Kasia to Promain. Yeah. Man here that said to me yeah, na ma yanyamu kaka. Yeah, just started. Now I got to call it boy. Abayamba. So to you. Opesa you. The scientists are mamma about here. Ye nimisa muje timuti ni ya tama chini ya tu papa mamuti moba ye kwamba ye titafa ye kwa ya maye temamufo bi omo tontokrom ya manso tontokrom ene ne yati ti oman no ana omu edwi kwane so saa no ino mbenne
gold ne body nnuane efiri ho no mba yenko na yenu Isaac ageni mboaten bo nwure de hye ewo ahomane so ho bo amane abayo no a mobile money dwumadie bia nche ye krofrom akronfo akobo ne tu aku no wi akete asemo bo nwure de hye Wofa Atta Frimpong yeah down entie wai enya ntie se ebusua asemo sure ba time bo born nsa no na de pa bi pa ba ya kama sei kamunyi skanu na munyano munyi na mudi munyane nkonyano nse me baby si ba mo so ho baby no ai eno tano so OBS edi a kire ai ajeni boy amani yentio Ofata areho se wo de adika de atudwa no na ahomachi die na se abusua ene omode hye omoja na kwan no na ya sema no mo mpese wo betie enipa na kra se wo kwa adwuma ba na onyale ne ho bia no do no na bedi se etuo etimi dia bɔ ne yam abra omo ni bi ba no mu dia dan se se abra nipa ne ba se oba be iska no ne se no modu nka baba wa ne bie gate na se bia o ye adwuma na ni wura omo tia kwansi se etu ato baako asa ato mienu na si wo dwane anu agiska no edeko abra mu ni ba no so de maame si bɔ ne yam a de no obusa ne se na me ma no ye wo den de ba no ye wo den wote mo fa funu nto yenko fra mo mra no mo behwe funu bi ansa na mo sie maame ne twene ho a na entwe baba me ka sei na wani baba bi to na mon na wono na jai na mo baba ako na ye de akora nso ba mu no ho a na edin aso bi obia no se wunsu a ne bia na bibi na hye wani ase na arebu yi pa na wo hwe mo ba wo bebe na nso ye na nfofo a mo so ye sa adwuma koye bi na nso mo kan se mo adwuma na yehu wo hia bambo titi wo sen kan panimfo mo asante mantion se ba bia no omo fa camera se mo ba bontin se be bo because we be seen up obi achina this will be camera bo no so anim or the bo no so no buy we be seen it akwana amfa wa entimenchi no omo ntimi nye na emwa anam se skani o mamu na se dwuma nye yin no mo ba e bra so mo ne pon so mo ta ye bra nti sa o mu nidi enti we yawe wo sema enne yetima ko jai ni aba yi kwan a enne o mo ka wonu so so se na ye ya kan so de na ye beye wo kono ko e bi sine ye entimenchi no entimu de asie eti ofata enena wo sema kurufum ana ekromo die na se kurufum wa ntesu die na ye tuntum na ye kokko na ye kobere yakosi ni aba no ba de aka achie no ya ya ka no bambo be na ye wo ya ye ko iska ene mo mo ye adwuma no so fata amane bone ba se na yesi ni aba no ampa yakoto na twene efu be den na enkwa minum ameyanim me rekra ho ye said ye maame si bonensa no obatan bi be hwe ne ba pa betete no ama na dru frinchia dio no so 27 years Nyarko no ndanda na de kakara se sebe onware ya fe na bi anko obeware ama maame agi animonyam bi aka no na modi anka munyi sika ne nkoda munya no na ekira wonsa anya na modi wonsa ankoje nko afia enko General Overseer anakofa baima osamadi asori Archbishop Ahasala Diami ya otoso enai o dia futu ma Christopher se nkwaje de hia papa se ase nipa ni TV ase ne amani afefe de achi yanka yo se da bi wo ho da nkwama wo ho heaven and hell eye osra himem ne bonsam gem wo ho ne yemprehwe da achi nkwaje no na nesika ni bre no ene honam afefe de no ya doso dodo na no anso na de be ko sei ya ye bibi be sia na urade no abo yanka ya me File akro. Mesreka isemani bebia ne se. Fisabre ko na yeti na ne yehu na mama ka kire ye no. Oma enko ya ko. Sai ya wi, oma ye yewura bimu za na ya ba ne hu ya. Atemo no so ye no krose. E beba. Ka. Wani mo nsanfo e ko here no. No wa hare se. No wa hare pa. Wo asofo o kwa na we ya mawo. Na o jemlika oka obaya ma ona jemlika ka no ho harpa o jemlika asofo no tanfo otete no ama asofo a wo munnem no wa ma wo dibra kese o hiase kasa kese
fia kɛseɛ ibra kɛseɛ na ɔde ama wɔn ɛma wo yɛ ho na ma yɛ ho nyɛ wɔn so sɛ adeɛ sie na wɔn bɛ di mpo na yɛ di hwɛmɛni na kyɛn sɛ ɔka no ɛntu nika ɛyɛ brɛbrɛ ɔno bɛtu na ne nhyira wo adonesi amen. Archbishop Ahasala Diami ya otoso nine onu ye general overseer ma Osamadi Church Doma Central ye aboabo number 2 ene ohia ne story ma ya odi afutu semi ema wo emfa we nto aso e ononyafo se chairman sabonsu akane na oye swami abato obesia so mrase edwani na wo kire na dwen efa NPP amanyoko yeto abawie ntwa honumadie ni hwehwebu a won ma ye ene anodisem no ne ewo wo mu ho ne ade na o kirem se ene NPP amanyoko no adan sika pa fidie o se adane money making machine na yenti wono ha. Fortunate that we've gotten to this extent. When this extent started, people paid some stipends to the participants. Initially, when we started, they were even just serving them food. It came to substituting that with the provision of TNT to those of them who assembled at one place to cast their votes. And it was near transport fare that were paid. Today is escalated into something else, and we all know the outcome of it. So people are saying that let's go further downstream. Some of the university professors that we met also came with some other suggestions. That look, this whole thing is about delegates, and a delegate does not bear his own voice. He carries the voice and the thinking of the people that he represents. For instance, I go to represent Ghana. There is a point Ghana's parliament has to vote. I don't represent myself. The issues before we leave, we take positions on them, and if say we have to vote, then led by our speaker would say that on this matter, Ghana votes maybe if we have about 15 votes, Ghana will vote maybe 12 for this item. The next one maybe 2, and the other one goes to maybe a third option. That's how we do it. So the university professors were saying that look, at international fora, this is how it's done. Ononya for say chairman Sabonsu nene ana yati na ononya for calling so amankwa brebi atwa mo so na manhia tifia bato mbesa so ona na emra se dwani na samre no anu emra se dwani samukai a koko ba se one chama wuntumi MPP amanyuko asantema ntam jumtena ni onum ntam ngo ama antokwa bi wo muntam meduru ba bi kura na ensembi ni nam se chama wuntumi kura bonasum ani adia wakasa afa sansem finhia dodo obi akiri no afi no aba ba kiri mu de ko support untumi bo no ana wa mo no yentie o se chairman bi bo obi aso me kan ne e ya ndc for no taaye o na Collins na chairman untumi bo no never me nya sure say regional chairman betima yi ni sa abo from ni abrantie asum ensi da yen kra no sa untimi e wo krofrom enya sa na course o eda ubeda bo me asum da buti o se sa propaganda no so because of arrest e community there was an arrest because of then secretary me fa no ma China de o class 4 Felix Ibrahim say kra or Canada ti or you obi a no damakoma so pa na me boa na me so me man no be here secretary e constituency there no na issue ba ya on chairman na say be chairman tene nsa ti me wo ho no chairman kirem to pagya nsa say no na say nsa ka me ha say enye say obi a ti na kwaye ti say eh wabo ayo ononya for calling so amankwa o se chama kirem to pagya nsa say na nsa ka ne ha say asawa mo na so yankwa ahoma so na February anoje fobo so me dey say your double so me month of love enti ya sha ase no ye di odo ho nkomo ye kwa ahoma so ene ye ya wode atwato a ye ne Reverend Collins Kofi Bonsu principal our Purpose Discovery Foundation College we Dumapa Road ya wono aye founder and leader Holy Calling Ministry di nkomo atwato fa odo ho bosumi we mu councillor odonso. Hello, Councillor Bonsu. Mafia. Odonso bibiri. Odonso mi ya muche se ya de ba wie ya enesa. Kwan pe ne yemfa so ne nante e wo dum. Hello.
Councilor Mpachawote Masembisano. Rather than be a land drop. Say, or double sumi ya, ya didn't come over bre, afa or double sumi yamu. Ya de berry ya, into ye fakwain benso, na yanante ewo odum. Obafa, if you're Janko, Promise TV, any promise you 102.7. What we say is our paper because I want double sumi ya de berry. And if you can't do what you know, now you have to find your Juma and for so be any so. So it is not about knowing, it is about doing because the blessing is in the doing. That's just who dear. So who keke? I was all the year Juma, and you wouldn't know the year Juma, Pepe. And how can we walk in life? I don't know how can guy. 2 John 6 is just a chapter. 2 John 6. Also now, this is love. Obey the commandment of God. And the unified commandment is love. That is, we should love one another. Also now, although enter any, sir, ye bedi na sadia so. Na sadia nin kamfu ano ay wodo. Remember say ye beti mi anante odo mu a. Yes say de onyankopon asem eye adwuma. Onyankopon asem bia a woka bia no se timi de ye adwuma. Ba fia no na chese odo. Enti se nyankopon asem se odo kata emfonso so. Enti se oni ayo emfonso na utimi kata so e de chena. E chese wa da odo bi. Na na chese o kan se ya na obi busa sa. Na ne enipa no so kwaso a ayam fonso e. Sa nipa no e chese ono no oni do. Enti asa nipa no tu ne pa hwi. If so or say we should love one another to confirm that God lives in us. Was he another one and never chese onyankopon tiemu. Enti odo no bi ayamuye and not at last week kai. Sa odo ayamuye odo ewa abotre. Enti mafia odo me so me do. Ama why wunya me ho abotre wo bibia mu ba me de me nya ho abotre. Ebasa na de me so me ni do. Ediasi ado tu baabi. Ni akuya nim tia nim be. Obia wati anka bia wo so wafa Kristo sa na class dem. No wafa Kristo sa na wura. Wo se odo asechire ne se. Yedi onyame asem ebe ya adwuma. Okay, in Philippians chapter 2 verse 5. Also let the mind of Christ also be in you. Was it Kristo agine no? Ebi so ntra ye mu. Edi Kristo agine. Nansia, it is not what I feel, what I think. Yes, we are going to say, the margin is me, and I am think at me. Name yes, we are going to say, the better to see, Yabra Wasi. Yes, we are going to say, take a bet to me. You need to find in our classroom. Yes, we are going to say, Yabra. You must be a town for. Yes, we are going to know. Enti obia pa okase onante wodomu no bafia wo so wodone se wodi onyankopon asem ye adwuma John 14:15 ya den kwa Yesu Kristo wo se mo dome woni ma sede so afia so obi do wa wanya obone Romans 13:10 ya obone ko be pa acho very good ana da bi won sa afia so wunyi no wo mu a wonya woni ane bone if you say Romans chapter 13 verse wasn't love does no harm to the neighbor, and it is the fulfillment of the law. But I never be a good say, Councillor, okay, Nyamia Sam do. Fata Nyamia Sam, then you move Fata Crown the pepper. When you will be part of the kind of you, but yeah. Dear Nyamia Samoka, and you can't watch them say. What dog you need your bonnet, then no, I said, Brennan. Yeah, the pay the bed and I say, on your young bonnet. Oh, what's the mafia? Bonnet and influence once, so you have them. Bonnet and for sons to see the bonnet. Yes, and I bonnet, dear, I do say about Kumunia, who we are,
wabufu fatame via obu na bufu tan na mfonso ya se bɛsɛ bi kura aduane a waya wo ne ukuru bedie no wo so ubirisi aba ukuru di ni nyina we nya bone won say waya mfonso se na kom den dodo papa ya bone wa sha da di se me nu ne be we nya bone ya mfonso wo di bisa mo fa iso e theology we nya mistake da ya bone ano ya mfonso na mfonso de na fia ade ba ko mfonso ho ya se what are you there and then mfonso bio was a repeated mistake. It's no more a mistake, it's a decision. A habitat. Habit, but I knew that's ya. I intend my person done it in that boy. Emma, when I met dot dirty. Now, maybe I think you who say a Christ like before, I say. What's it say? You don't want. And then the church and the Shiafo. Would do be a Mafia. We are sitting manasem. Indeed, I'm afraid. Modo maofu amuntie maofu asem wokunu wayere wodo ukuna tie ukuna asem ewa radi wodo oyera tie oyera asem mafia bema bi oha pacha me bema bi oha wase wono de oba de na asem yesen no why funso ndo mpacho na wono mpa oba acho esa bema wi woni do na nyumire ninkanfo ayese yen sa kire ya agene na tie ka repentance aho a change of mind. There were repentance to eternal life. Say, ya sacha ya jenya fa Kristo say any rade. Yenya dankwa slabia. But ya has a plan the change of mind. You say, abrabo utimo enye no. Na wa sacha wa jene. O say nyamia ni pa say, ye ne say keteche na on say kwa intimate no. Oni pa de onyamia ye U10. Eno no obunsam bi slow ni papa na afia. Obonsamo dokro okra say one day ubeti aka say wasatra the prodigal son was in any ban also no on down yet utie Promise TV Promise Radio there can say one mra also na aka say udo obi e say udi nyame asem oyi adwuma that the from here abreye erade no mo amoye ntim fa na asem nya adwuma ne entra somdue mu from here and then can from there. Matter this for more money was a dofo, Mama no do free. Dofo, as some was a do sound. Do was it? And it has not. Therefore, a young rank pass second. The book of John, the second one, young kind in was it? It is the love that is the commandment, and it has not changed you. What you think Christ is to buy? And just you. So for me, no, that's the sign. And then go for because almost a sign and the sign. And the moment, no, that's it. You. Abusia for Councillor Collins Bonsu, PDF College, a Doom Harper Road, or no, principal, Ewo, or no, founder and leader, Ewo Holy Calling Ministry, and yet saying in canon. Ye Jawe so Eddie KaseÄ bonus, a setting como, and Eba Emmanuel Drew, Korea, the Selmu, Jimmy Cliff, a producer, my no mobile studio, Joseph Amwate, Patricia, and a several rooms, Okwaya was Sly, Yawa Kingsley, Joe, Eddie Kofi, Ewo home, boy, Chidom, Midi, Docas, Docas, Noah. Midi at the Maame Nyarko Papa B and Minya Bema, the prophet. Wofa Atta Frimpong, Yadama Siama Money Tine Share Yako na Asetina Moon Sem Atwas.